గవర్నమెంట్ ఫేవరబుల్గా వస్తే ఓకే చేయడం, నెగిటివ్గా వస్తే అది ఓకే చేయకపోవడం ఉంటుంది, సెన్సార్షిప్ ఉంటుంది. అది లేకుండా సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ పెట్టుకొని అల్టిమేట్గా ఎనీ మీడియా, దట్ ఈస్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ టీవీ ఛానల్ ఆర్ సోషల్ మీడియా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వ్యూయర్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది రీడర్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది పీపుల్. The people accept it, it will flourish. If the people reject it, it will not flourish. Very simple logic. అది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు బాగానే ఆరోగ్యవంతంగానే ఉన్నారు. అర్థం కాని వాళ్ళు వేరే కారణాలతో వేరే చోటు నుంచి ఫండింగ్ వచ్చి వేరే సోర్స్ ఆఫ్ ఫండింగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇష్టం రీతిలో బిహేవ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల వాళ్ళకి సంతృప్తి ఉండొచ్చు, కానీ ఏదో ఫండింగ్ చేస్తున్నాం, ఏదో కావాల్సిన న్యూస్ మనం వడ్డిస్తున్నాం అని చెప్పచ్చు, కానీ వాళ్ళకి క్రెడిబిలిటీ ఉండదు. క్రెడిబిలిటీ ఉన్న మీడియాకి ఎప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది, ప్రజలు దాన్ని ఫాలో అవుతారు. ఎంతమంది చూసారని ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎంతమంది నమ్ముతున్నారని ఇంపార్టెంట్. నమ్మకం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్రెడిబిలిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ జనరల్. అది ముందు ముందు ఇంకా సోషల్ మీడియాలోనే ఎక్కువ ఉంటుందని, కార్పొరేటైజేషన్ వల్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల పత్రికలు, న్యూస్ ఛానల్స్ బాగా ఏకపక్షంగా తయారని, ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తయారని. ఇప్పుడు వర్తమానంలో చూసుకుంటే ఈ మీడియా వల్లనే ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతుందని అనిపిస్తుంది నాకు. మీడియా వల్లనే ఎక్కువ డివిజన్, పోలరైజేషన్ ఆఫ్ సొసైటీ అనేది మీడియా వల్ల జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. ఈ మత వ్యవహారాలు, మతీకరణ, మత వ్యవహారాన్ని జ్ఞాపకం చేయటం, మతానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం, మత వివక్ష లేపటం, మత విద్వేషాలు ఎత్తుకొట్టడం, ఇది మీడియా ద్వారా, ఛానల్స్ ద్వారా యాంకర్సే చేస్తున్నాం. యాంకర్సే అరుస్తున్నారు. మనకి అర్ణబ్ గోస్వామి లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది తయారయ్యారు. ఇదివరకు అర్ణబ్ గోస్వామి ఎక్కడే ఉండేవాడు అనుకున్నాను. అర్ణబ్ గోస్వామి అనేది చాలా మంది ఆడవాళ్ళు కూడా తయారయ్యారు, అరుస్తున్నారు. అక్కడ పాకిస్తాన్లో నుంచి ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ కూర్చుంటాడు, వాడు బాంబేలో ఉంటాడు, పాకిస్తాన్ డ్రెస్లో వేసుకొని. కానీ పాకిస్తాన్ ఉన్నట్టు వాడి అరుస్తుంటాడు వీడు పాకిస్తాన్కు వ్యతిరేకంగా. ఇట్లాంటివన్నీ తమాషాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ ఇవి తమాషాలను తెలుసుకునేది. క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ ఇస్ వెరీ లో. అటువంటిది ఇప్పుడు ఈ గంట నుంచి బయటపడితే 2004లో జరిగే ఎన్నికల్లో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎనీ పొలిటికల్ స్పీచ్, బట్ in 2024 we will know whether we will continue the same way or change the track. దానికోసం ఇలాగ నేను కూడా చూస్తున్నా. నాగేశ్వర్ గారికి భవిష్యత్తు బాగుండాలని, ఆయన ఇట్లాగే యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఆయన అట్లాగో ఛానల్ ఉంది, ఎట్లాగో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కానీ మిగతా యూనివర్సిటీస్ కానీ బికాజ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండింగ్, ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ డిస్కషన్ విత్ స్టీవెన్సన్ గారు, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళు ఎట్లాగైనా నాగేశ్వర గారు లాంటి వారిని, పద్మనాభ లాంటి వారిని, స్టీవెన్సన్ లాంటి వారిని, ఆయన కూడా రిటైర్ అవుతున్నట్టు వచ్చే నెల వీళ్ళందరినీ వాళ్ళ సర్వీసెస్ కొనసాగించడానికి ఏదైనా ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అని ఒకటి పెట్టారట. అట్లాగే వీళ్ళని కూడా ఏదో రకంగా కంటిన్యూ చేస్తే ది స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి బెనిఫిటెడ్ అల్టిమేట్లీ. అది జరుగుతుందని ఆశిస్తూ నాగేశ్వర గారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ధన్యవాదాలు. రామచంద్రమూర్తి గారు, ఐ థింక్ చాలా మంచి ఇష్యూస్ ప్రస్తావించారు సార్. సార్, డిపార్ట్మెంట్లో మేము కూడా వీ హ్యావ్ చేంజ్ అవర్ కరిక్యులం సార్. ట్రాన్సిషన్ టు డిజిటల్ జర్నలిజంలో వీ హ్యావ్ included a separate paper on digital journalism. Okay, we are calling people from outside to around students. Sir, ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నానండి. శ్రీనివాస్ గారు ఈజ్ ఎడిటర్ ఆఫ్ ఆంధ్రజ్యోతి, which is known for its hard-hitting news, editorials, and I think one of the few papers which is and I don't say anti-establishment, but yes, raising the right kind of questions. I would rather put it that way. Sir, please. Thank you very much. ఆ తర్వాత స్వప్న గారిని పిలుస్తాను. I know she has a shoot, so it doesn't matter. Thank you.
తెలుగు మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నాగేశ్వర్ గారికి పదవీ విరమణ శుభాకాంక్షలు చెప్పాలో లేదంటే ఆయనకి పదవీ విరమణ లేదని చెప్పాలో తెలియట్లేదు. ఆయన ఈ రెగ్యులర్ టీచింగ్ గురించి బయటపడకముందే చాలా కాలంగా కొత్త మీడియాలోకి, న్యూ మీడియాలోకి వచ్చారు. ఇండిపెండెంట్ మీడియా పర్సన్గా ఉన్నారు. చాలా కాలం నుంచి ఆయనతో నాకు వ్యక్తిగతమైన అసోసియేషన్ ఇప్పుడు లేదు, కానీ ఆయన పాఠకుడు నేను ఎప్పటి నుంచో. ఆయన విద్యార్థులకు కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పడంలో భాగంగా సామాజిక రాజకీయ విశ్లేషణ కూడా జోడించి ఇచ్చిన అనాలిసిస్ కాలం నుంచి కూడా నాగేశ్వర్ గారు తెలుగు సమాజంలో చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తి అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఇంక ముందు కూడా ఆయన ముఖ్యమైన వ్యక్తి కావాలని, ముఖ్యంగా ఈ ప్రజెంట్ టైమ్స్లో నాగేశ్వర్ గారి యాక్టివ్ లైఫ్ చాలా అవసరమని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు రామచంద్రమూర్తి గారు, ఏవికే ప్రసాద్ గారు లాంటి గొప్ప జర్నలిస్ట్ తోటి కలిసి పనిచేసే అవకాశం దొరికింది. వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన జనరేషన్ చెందిన వాళ్ళం. మేము జర్నలిజంలోకి వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగంలో చేరుతున్నామని కాకుండా ఉద్యమంలో చేరుతున్నామని అనుకునేవాళ్ళం. కొంతకాలం 2-3 సంవత్సరాల పాటు ఉద్యమంలో పనిచేసినట్టుగానే పనిచేసాం. తర్వాత క్రమంగా తెలిసి వచ్చే విషయాలు, చేయగలిగిన వాటికి సంబంధించిన పరిమితులు, మీడియా లోపల, మీడియా చుట్టూ, మీడియాకు స్టేట్కు, మీడియాకు గవర్నమెంట్కు ఉండే రిలేషన్స్లో ఉండే సటిలిటీస్, న్యూయాన్సెస్ అన్నీ తెలిసిన తర్వాత క్రమంగా డిజిల్యూజన్మెంట్ అనేది మొదలైంది. ఇప్పుడైతే వ్యక్తిగతంగా పూర్తి డిజిల్యూజన్ అనే చెప్తాను నేను. కానీ అట్లా అని వదిలేయాలి, ఏమీ మన ప్రయత్నం ఇది చేయకూడదు అనుకునేవాడు కాదు. కాబట్టి ఉన్న చోటనే చేయగలిగినంత చేయటం అంత మా తరం జర్నలిస్టుల కర్తవ్యం అని నేను అనుకుంటున్నాను. మా తర్వాత వచ్చిన జనరేషన్ చాలా ఇంకా బెటర్ జనరేషనే. కొన్ని డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని క్వాలిటీస్, అదనపు క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను. చాలా ఎక్కువ నైపుణ్యాలతో, ఎక్కువ చొరవతో, ఎక్కువ నిమిషాలు, కొన్ని విషయాల్లో లోతుగా వెళ్తున్నారు, కొన్ని విషయాల్లో విస్తృతంగా వెళ్తున్నారు. అయితే అవగాహన, దృక్పథం లాంటి విషయాల్లో పాత జనరేషన్కి, ఈ జనరేషన్కి పోలిస్తే ఎట్లా ఉంటుందని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పలేను. అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అయితే మీడియాకి, సత్యానికి మధ్యలో చాలా దూరం ఏర్పడిపోయింది. చాలా ఫార్ అవే ఆర్బిట్లో మీడియా సంచరిస్తూ ఉంది. అక్కడక్కడ మనకు కొన్ని సత్యమైన అంశాలు కనిపిస్తాయి, కానీ సత్యానికి ఎడంగా జరుగుతూ వస్తుంది, డ్రిఫ్ట్ అయిపోతూ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను మీడియా. దీనికి కారణం ఎప్పటి నుంచో 30-40 ఏళ్ళ నుంచి, 20 ఏళ్ళ నుంచి ఉండవచ్చు, కానీ గత 10 సంవత్సరాలుగా మీడియాను డీలెజిటిమైజ్ చేయడం అనేది బాగా పెరిగిపోయింది. సిస్టమ్స్ ఏవైతే కరెక్ట్ చేయడానికి, లోపల నుంచి సిస్టమ్ను కరెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న వెసులుబాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, మీడియా కానివ్వండి, న్యాయ వ్యవస్థ కానివ్వండి, వాటి యొక్క ఆమోదనీయతను తీసేయడం, వాటిని డీలెజిటిమైజ్ చేయడం అనే ప్రాసెస్ 10 సంవత్సరాల నుంచి తీవ్రంగా జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా మన ఇండిపెండెన్స్ను, ఆ వ్యవస్థ ఇండిపెండెన్స్ను తగ్గించడం, ఇండిపెండెన్స్ తగ్గించినప్పటికీ రెసిస్టెన్స్ వస్తే వాటి పరువు తీసేయటం, వాటికి ఎటువంటి వాల్యూ ఇవ్వకుండా చేయటం. ఆ వాల్యూ ఇవ్వకుండా చేయడానికి మీడియాకు పోటీగా సోషల్ మీడియాలో చాలా సానుకూల అంశాలు ఉన్నప్పటికీ సోషల్ మీడియాను ఇవాళ అసత్య శక్తిని ఉపయోగించుకున్నట్టుగా సత్యానికి సంబంధించిన శక్తిని ఉపయోగించుకోవట్లేదు అనిపిస్తుంది. దాన్ని ఇవాళ మీకు సుప్రీంకోర్టులో స్వతంత్రంగా వ్యవహరించగలిగే, కొద్దిపాటి స్వతంత్రంతో వ్యవహరించగలిగే న్యాయమూర్తుల మీద సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ చూస్తే, అట్లాగే జర్నలిస్టులతో సహా తటస్థంగా, ప్రోగ్రెసివ్గా, లిబరల్గా ఉండే అన్ని సెక్షన్స్తో పాటు ఇటువంటి అభిప్రాయాలున్న, ఇటువంటి వ్యవహార సరళి ఉన్న జర్నలిస్టులను బదనాం చేసే, వాళ్ళని అప్రతిష్టపాలు చేసే ట్రోలింగ్ కూడా
సోషల్ మీడియాలో చాలా జరుగుతుంది. సోషల్ మీడియాను వ్యవస్థను డీరెజిస్టరైజ్ చేయడానికి ఇవాళ సిస్టమ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ టైంలో మనం ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలో నాగేశ్వర్ గారు అటువంటి చెప్తూ వచ్చారు. అంటే ఎంత రణగొండ ధ్వని ఉన్నా బయట మన వాయిస్ వినపడకుండా ఎంతగా క్యామోఫ్లోజింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ ఏం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మనం చెప్పవలసింది చెప్పాలి, హేతుబద్ధంగా హేతుతో చెప్పాలి. చెప్పేది కోపంతోటో ద్వేషంతోటో చెప్పడం కాదు, సత్యాన్ని ప్రేమతో చెప్పడం. అది కంటిన్యూస్గా అది చేస్తున్న ప్రాసెస్లో చాలా మనకు ఒకసారి విసుగు కలుగుతుంది. అంటే రెస్పాన్స్ ఉండదు, ఫలితం ఉందా లేదా అని అపనమ్మకం వస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మూర్తిగా చెప్పినట్టుగా 2024లో ఏమవుతుంది, మనం ఇప్పుడున్న ఈ కోర్సులో కొనసాగుతామా, ఏదైనా కొంచెం కోర్స్ కరెక్షన్ ఉంటుందా అనే టెన్షన్ అందరికంటే ఎక్కువ ఎవరికి ఉండాలంటే జర్నలిస్టులకే ఉండాలి. జర్నలిస్టులకు సర్వైవల్ కాదు, జర్నలిజానికి సంబంధించిన సర్వైవల్ పాయింట్కి వచ్చాం మనం. నేను అనుకోవటం ఒకనాడు ఒక ప్రోగ్రెసివ్ రంగం, దాంట్లో మనం పనిచేయడం ద్వారా సమాజంలో మార్పు తీసుకొస్తాము అని ఏజెంట్స్ ఆఫ్ చేంజ్ అని అనుకున్నవాళ్ళం. తర్వాత కొంతకాలం ఉదాసీనంగా ఉండిపోయాం. ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం, తర్వాత చొరవగలిగిన జర్నలిజం యొక్క దశ దాటిపోయి ఉదాసీన దశ ఉంది. ఆ ఉదాసీన దశ నుంచి ఇప్పుడు పూర్తిగా స్టేటస్ కోను సమర్థించడం, లేదంటే పూర్తిగా సత్యానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే దశకి జర్నలిజంలో చేరుతుంది. దీంట్లో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ని ఎదిరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎదిరించడానికి ప్రయత్నం చేసే ఆ కొద్ది మంది సర్వైవ్ అవుతారా లేదా అనేది అనే దశలో మనం అనుకుంటున్నాం. సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రజల వైపు నుంచి కూడా సత్య మార్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళ నుంచి కూడా ఉపయోగించుకోవడం పెరిగిన తర్వాత దాన్ని ప్రభుత్వం నుంచే దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే రెగ్యులేషన్ అసలుకి అది ఒక రకంగా పూర్తిగా ఇంకొక ఛానల్ని కూడా మూసేయటం అవుతుంది. కాబట్టి జర్నలిస్టులు అంటే ట్రూత్తో వ్యవహరించేవాళ్ళు. మనం ఉన్నది పోస్ట్ ట్రూత్ ఎరా అంటున్నాం. సత్యం కంటే కూడా విశ్వాసం, నమ్మకం, ఒక అబద్ధాన్ని పదే ప్రచారం చేయడం ద్వారా దాన్నే సత్యంగా విషయింపజేయడం లాంటి కాలంలో మనం ఉన్నాం. దీనికోసం హోప్ మాత్రమే చెప్పగలను. నేను భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందంటే బహుశా సత్యం వైపు నిలబడే వాళ్ళ శక్తి పెరుగుతుందని, వాళ్ళకు అనుకూల పరిస్థితులు వస్తాయని, దాని ద్వారా సమాజంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళకు కూడా అదొక బలం అవుతుందని అనుకుంటూ నాగేశ్వర్ గారిని మా యాత్రను కొనసాగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ గారు. ఇప్పుడే తెలిసింది ఏంటంటే చాలామంది బయట యూట్యూబ్లో వీక్షిస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని. అది చాలా సంతోషకరం. మేబీ దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ వీ హ్యావ్ థిన్ అటెండెన్స్ హియర్. వెల్, as long as our purpose is achieved, I think by people watching it, we are very happy. May I now request Swapna garu, please come. కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులందరికీ, పెద్దల రామజోగమూర్తి గారికి, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారికి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్, శుభోదయం. నేను సుమారు 22 ఏళ్ల క్రితం, అంటే TV9 కంటే ముందు ఒక న్యూస్ ఏజెన్సీలో, ఐవిజన్ అనే న్యూస్ ఏజెన్సీలో నా జర్నలిజం ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాను. TV9 ఆవిర్భావం నుంచి ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారిని దగ్గరగా గమనించి బోల్డ్ విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం వచ్చింది. ఇక్కడ విద్యార్థులు బహుశా ఆయన్ని నేరుగా ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ పాఠాలు చదువుకుని నేర్చుకున్నారు. నేను బయట ఉండి ఒక విద్యార్థినిగా ఆయన దగ్గర చాలా విషయాలు గ్రహించాను. 2-3 ఉదాహరణలు. బిఫోర్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద bigger subject we are talking about today, very briefly, I want to acknowledge Professor Nageshwar's contribution to my learning in a small way. మంచి ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటి, మంచి కథనం అంటే ఏంటంటే, నీ ఇంటర్వ్యూ వల్ల నెక్స్ట్ డే హెడ్లైన్ అవ్వాలి, ఏదో ఒక వార్త బయటికి రావాలి, ఏదో కొత్త విషయం వల్ల ఎవరో రాసుకోవాలి అని ఎప్పుడో చెప్పారు నాకు 2004-05 టైంలో నాగేశ్వర్ గారు. అది అలా నాటుకుపోయింది. కాబట్టి 22 ఏళ్ళు
చేసిన వాళ్ళే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా ఇంకా భరిస్తున్నారు జనం, కాబట్టి వాళ్ళు భరిస్తున్నారు. ఏదో కొత్తది ఏదో చేస్తున్నాం అనే తాపత్రయం కొనసాగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ వాల్యుబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్. అలాగే తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఒక్కసారిగా TV9లో నువ్వు రేపు ఎలక్షన్స్కి వెళ్తున్నావు కవరేజ్ కన్నారు. తమిళనాడు రాజకీయాల గురించి ఏమాత్రం నాకు అవగాహన అనుభవం ఏమీ లేదు. ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తూ ఫోన్లో అడిగి చాలా పాయింట్లు రాసుకుని ఆ అసైన్మెంట్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్. అప్పట్లో మాకు రెఫరెన్స్ ఎవరంటే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు. ఫోన్ చేసేయడం, ఆయన్ని సార్ ఏం అడగాలి, ఎలా చేయాలి, దీన్ని ఎలా కవర్ చేయాలని అడిగితే మొత్తం అంతా ఆయన ఫోన్లో గైడెన్స్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఐ రిమైన్ టు బీ హిస్ స్టూడెంట్ సార్. సో విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మీరు రిటైర్ అయితే తప్పకుండా కారు, ఎందుకంటే మీరు వచ్చాక డిస్పైట్ ఆల్ ద నాయిస్ అరౌండ్ ఒక క్రెడిబిలిటీ, ఒక ఒపీనియన్ దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ వితౌట్ సౌండింగ్ బోరింగ్. అంటే ఎందుకు బోరింగ్ అంటున్నానంటే ఈ మధ్యకాలంలో మంచి కథనాలు మంచి ఒపీనియన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు చూస్తారులే, దీనికి వ్యూవర్షిప్ రాదు, పక్కన పెట్టు, సంచలనం ఉండాలి నిత్యం. కాబట్టి అటువంటి న్యూస్ కవర్ అవుతున్న సమయంలో మీ గొంతు అందరికీ వినపడి నిజంగానే అది ఒక విధమైన ఒక క్లియర్ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్లో, హెల్దీ ఒపీనియన్ బిల్డింగ్లో చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది సార్. సో ఆ విధంగా మీకు నమస్కారాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు. ఇక జర్నలిజం ఒకప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని జర్నలిజం ఉండేది, చాలా గౌరవం, చాలా నిజాయితీ, నిబద్ధత. అసలు జర్నలిస్టులు అంటే సమాజాన్ని కాపాడే వ్యక్తులు అనే ఒక సమయం నుంచి కొంత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఆవిర్భావం తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కొద్దిగా అంటే ఇతరత్ర సౌండ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అంటే కొంచెం ఒపీనియన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనే ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇవాళ సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియా వచ్చాక నిజానికి ఐ సౌండ్ సినికల్ బట్ కొంత ఆందోళనకరంగానే ఉంది. బికాస్ ఎనీబడి హూ సేస్ ఎనీథింగ్ టుడే అండ్ హ్యాస్ 1 million వ్యూస్ ఈజ్ అ న్యూస్ మేకర్. అక్కడితో ఆపట్లేదు. అది సెన్సా నాన్ సెన్సా మనం ఆలోచించకుండా దాని మీద మళ్ళీ డిబేట్లు పెట్టి దాని మీద మళ్ళీ మనం ఆ వార్తని కొనసాగించి అది వార్త అనుకుంటున్నాం వితౌట్ రియలైజింగ్ ద డ్యామేజ్ వీఆర్ డూయింగ్ టు ద సొసైటీ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి వైల్ వృత్తిగా చాలా మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చి ఎవరు పడితే వాళ్ళు డిజిటల్ ఛానల్స్ పెట్టేసుకొని జర్నలిస్టులుగా సెల్ఫ్ ప్రొక్లెయిమ్డ్గా కొనసాగేస్తున్నారు. బట్ ద కన్సర్న్ ఇస్ దట్ ఫర్ క్రెడిబుల్ proper journalism which stands on behalf of the people, it is a big bane right now, this evolution that has happened over the last especially over the last decade. So I really wish that mana chetullo mana paridhilo unnanta varaku at least let's not add to the noise and the clutter. Pakkaki tappukundam. If we don't have a place to belong, we can actually set aside our and try to do something different, and or if we have the courage to stay in the system and fight. But unfortunately ఆ పరిస్థితి లేదు. ఎవ్రీ మీడియా హౌస్ దట్ ఐ నో టుడే, సో కాల్డ్ కోట్ అండ్ కోట్ న్యూట్రల్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా సమయాన్ని బట్టి అటు ఇటు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు, టేకింగ్ స్టాండ్స్ అండ్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రన్నింగ్ ద షో. కొంతమంది ఓపెన్గా చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఇలా అంటే చెప్పకుండా మేము న్యూట్రల్ అని చెప్పుకుంటూ సందర్భాన్ని, అవకాశాన్ని, అవసరాన్ని బట్టి మారుతున్నారు. కాబట్టి there is sincere journalism ఎవరున్నారంటే ఇదిగో ఇలా నాగేశ్వర్ గారు లాంటి వాళ్ళు who have individual voices and they refuse to belong to anything like this. So as a profession and as a and to improve the quality, and I can talk about TV although I have worked in digital and a little bit in print also. television లో భాష రాని వాళ్ళు, ముఖ్యంగా ఒక తెలుగు భాష రాని వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి మనం ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే మన సోకాల్డ్ సీనియర్ టాప్ ప్రెజెంటర్లకి మరొక భాష రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదు, హిందీ రాదు, దే కెనాట్ మేనేజ్ ద షో. చేసినా కూడా అసలు పప్పులో కాలేసి దొరికిపోతున్నారు. అంటే ఇటువంటి వాళ్ళకి మనం టాప్ పీపుల్గా చలామణి అయ్యే అవకాశాలు వస్తున్నాయి. బట్ వాట్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ దే సెట్టింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ జర్నలిజం? అంటే రాబోయే తరాలకి ఇదేనా జర్నలిజం అని మనం నేర్పిస్తున్నాం అనే ఒక చిన్న స్పృహ కోల్పోతున్నాం. కాబట్టి all I can request all of us, చాలా మంది సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఫ్రెటర్నిటీ ఇక్కడ ఉన్నారు, డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి భాష అండ్ అలాగే సముచితమైన ఒక సంస్కారం, ఒక డిగ్నిటీ మెయింటైన్ చేసే ఆ సంస్కారం కూడా మన కోర్స్ కరికులంలో ఉంటుందని భావిస్తూ ఈ బూతులు మాట్లాడి హీరోలుగా అయ్యే సంస్కృతి న్యూస్ రూమ్స్లో, బూతులు ఇది ఏదో అర్చుకోవడం కూడా కాదు సార్, అర్చుకోవడం అన్నారు, బండ బూతులు తిట్టుకుంటూ ఈరోజు వీఆర్ బికమింగ్ వైరల్ హీరోస్ ఆన్ అంటే సో కాల్డ్ పాపులర్ ఆన్ మీడియా. ఈజ్ దట్ వాట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ డ్రైవింగ్ అవర్ చిల్డ్రన్, అవర్ సొసైటీ టువర్డ్స్ అన్నది చాలా ఆలోచించి ప్రక్షాళన చేసి దీనికి ఒక ఫిల్టరింగ్ మెకానిజం లేకపోతే మాత్రం
రాబోయే 10 ఏళ్లలో ఏ చెత్త పడితే ఆ చెత్త మన వార్తలుగా రాసేసుకునే దుస్థితి వస్తుందని ఒక దిగ్భ్రాంతితో నేను ఎక్కువ ఇంకా ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ 20 years of experience in this and I would love to contribute more and continue my journey, but I'm not desperate to belong to some place which just gives me the tag of a journalist. I want to do something that makes sense to my mind, body and soul. So I urge everybody to come forward to take this up as a serious issue, and Professor Nageshwar garu sir, we look forward to your inputs and insights on such trends happening, and తప్పకుండా దీనికి మార్పుకి మీరు కూడా ఒక కీలకమైన శక్తి అవుతారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం సార్. వన్స్ అగైన్ విషింగ్ యూ ఈ మంచి ఈ ఒకేషన్కి సంబంధించి మీకు చక్కటి అభినందనలు అండ్ బెస్ట్ విషెస్ అందరి వైపు నుంచి అందుతాయి సార్. మీరు అంటారు కదా అజాత్ శత్రువు అని చెప్పి, అలా మీకు అందరూ మిత్రులే అండ్ ఎవరు శత్రువులు లేరు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ సార్, అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ టు మీ. Thank you very much, Swapna garu. I now request Somshekar to come over, please. Somshekar, he retired from business line, and he's a dear friend and a great supporter of the department, alumnus of Nizam College, very active member in the alumni group, also active in our own alumni group. Thank you, Som, for coming over. Please. Thanks, Steve, for the nice words, and very good morning to everyone in this auditorium. My senior colleagues Ramchandra Murthy garu, K. Srinivas, and my dear friend Nageshwar. Although Ramchandra Murthy garu has said this is a function where we are in a way celebrating the contribution of Nageshwar during his long career, but somehow I did not like the word superannuation, especially in the recent 2-3 months of my writing. I found a chance to write on 2-3 personalities. One of them is Professor C.R. Rao. I don't know, many of you must have heard about Professor C.R. Rao. Now he is the greatest statistician India produced, and is rated as one of the greatest in the world itself. Now in his story, he retired at the age of 59-60 from Indian Statistical Institute. But my dear friends, for the next 40 years, he contributed so much that most of us would be amazed, and I was one of those who was following his career for a long time, and I found retirement had no meaning when you look at persons like him. Although in the Indian context, universities, organizations say we should retire at 60, and don't allow us to go beyond that. But I am sure things are changing, and for me, I feel Nageshwar is not retired. He is continuing his journey, which has already been very, very laudable. And for me, Nageshwar is also a classmate. And when we were in MCJ, I never thought Nageshwar will become a serious journalist. I thought he will get into social sciences, do academic work and all that, which anyway he is doing. So my association with Nageshwar is quite long in a sense. So what I would like to do, as he said, look at journalism past, present and the future. Historically, if you see, journalism progressed in India very nicely after the independence movement. I think that was one great advantage for people like us who came into journalism, because newspapers had a role, a definite role. And when I joined Osmania University, I came with a lot of
romantic ideas of journalists. We can do a lot, not so big, but we can change society, we can change opinion. And also, we can see a lot of places, meet great people. It's a very romantic idea, a wonderful thing to get into journalism. And by feeling of I want to, we became a journalist. That is what, gave us a lot of confidence. And as my senior colleagues have pointed out, we had instances where we could pin down politicians. We could question, leaders. And in one occasion, I remember Mr. N.T. Ramarao, came and apologized to journalists. And I was only, I think, 5-6 years in the field. So journalism had a lot of, importance. And we had learned from our teachers in journalism that, news reporting is to inform, to educate, to, entertain. So 3-4 great values. So we went around, doing all this in the best possible way. And I think we are reasonably well off. And for the information of all of you, I think none of my colleagues, friends from different places who went to engineering, MBA, never asked me what my salary was. So I was, so excited going to a lot of places, and they would listen to me, oh, you went to Raj Bhavan, you went to Parliament. So that was the kind of excitement that journalism offered. So money was not the great driver. So for several years, it was all learning. It was, trying to tell people, your neighbor would come and say, what happened? So you felt very happy that, you're a journalist, you know a lot of things. But sometime in the 90s, let me recall Dilip Padgaonkar, he wrote in his book. Now I think around early 90, he went to Czechoslovakia. And I think Czechoslovakia was under communist rule. Then he asked the professor, what do you think of the newspapers here? So the professor said that most of the news is, controlled. There is a little bit of advertising, little bit of advertising. The only truth reported is sports and weather. So in 3 years later, he went back when I think the Czechoslovakia turned into a democracy. So he asked, I think, university professors, then they said, now the majority of the news is, controlled by advertising. Even sports are sponsored. So there is very little that, is free in this country now. So what happened in India at that point of time also is something which is very important for journalism students to know, that we, reformed, we opened up our economy. So corporates got into a lot of, media, television ownership and all that. So the second important point that I would like to state is a change in the ownership of media. Earlier we had people who owned media and were also, influenced by the freedom movement. So there was all this, characteristics that I defined. So post-economic reforms and initiated by our own P.V. Narasimha Rao from Andhra Pradesh and Manmohan Singh, the ownership of the media started changing. And what I said about Czechoslovakia and Dilip Padgaonkar, in a way started coming into India, wherein, corporates' influence on news, changed dramatically. And television, which we all hoped, and I as a journalist in the print also was hoping I'll become a television journalist because I was into broadcasting and all that, but somehow I did not get in. Began with a lot of promise, a very good impact. I'm not saying today it is not having impact. The only debate is good or bad. So the reach substantially, improved. So we had a scenario where media really, reached a lot of people in this country and started,
making a very good impact in terms of awareness creation, in terms of educating people and all that. But the most prominent change, friends, that has happened, and wherein journalism has taken a beating, according to me, is journalism has shifted from news creation or news coverage to perception creation. Now, this is the most important thing which I think all of us should realize. And as journalists, where are we today? Are we into news or are we into creating perception? The second thing is the ownership change. Now, ownership change is dominating, the entire media today. So he who pays, calls the tune. So that is what is happening. And the third thing is people like us who came into journalism with some sort of a mission, a great grandiose ideas. Some of us are very disappointed now. Now that has changed to journalism becoming a career. Journalism today is a career wherein people ask what is the package that ACG students have got, or what is the package that University of Hyderabad students have got, or Usmania University. So journalism has become another profession wherein all the dynamics of any career are inculcated in this. So you see a changed perception of media. Media no longer is the great watchdog, keeping an eye on society, all that. It's now changed into another business proposition. Do you have investment? What is the return on investment on this channel? What is the return on investment on this news portal? So that is what has changed. And I have seen editors from that era to this era wherein they will call, how many stories have you done? Was what I was asked for 10 years. Later on I was asked, as a special correspondent, this is real life I am telling you, you are paid 1 lakh rupees. What is the return that you are giving? How many stories? What is the impact of your stories? So that is a kind of transformation that has come in. So you look at this shifting change in the media, especially journalism from the last 30-40 years. And as I see today, I retired like what Nageshwar on 30th will experience in 2020. But from 2020 onwards, I have been writing, nothing has stopped. And in fact, a lot of my friends keep saying that I am more active today than earlier. But the social media ka kamal hai, not my own great writing. But there is nothing like ending a career in journalism. And I see a lot of scope and a lot of opportunities for young journalists. But the missing thing is, one, the romance, the great role we thought, the great excitement, and also, whether you are changing society, you are impacting lives or so on, is all, a little bit of shift. From there we have moved into shouting, yelling, becoming an influencer, becoming somebody who will, change, political discourse, create a narrative, and try to influence. As my colleagues have said, we are also setting agendas to, what should be done, what you should follow. So we need to look at the definition of journalist or journalism today. He is somebody who is trained, who practices certain principles that you learn, is a journalist, or anybody, citizen journalist, or somebody who will, start a YouTube channel, blog, write, has 1 million, page views, and, creates a narrative sponsored by somebody. Is he a journalist? I think a little bit of churn should be required. She is required in determining who is a journalist, who is practicing journalism, and who is practicing this new kind of perception creation and all that. And finally, before I conclude, I just wanted to illustrate
practice of journalism in these three past, present and future. You know, in the late 1980s, I was asked to cover a lecture in CCMB by one of the top AIDS virus, discoverer called Luc Montagnier. I had come to CCMB, drove in my scooter, and then at that event, there were 6 Nobel laureates who came to CCMB, and I don't think this has ever happened again in Hyderabad. And Luc Montagnier was in the height of fame about AIDS discovery, and AIDS was a big problem. I came, listened to him, did not understand much. I asked 1 or 2 colleagues, scientists, so they tried to explain. Now I had to go back. I was in PTI, so I went to my boss. He said, "This is what I heard." He said, "You write 3 takes. 3 takes is 1 take is 100 words." So I wrote 3 takes, and that was the end of it. Now, in 2020, when the COVID virus was, in really high, this man opposed a vaccine development for COVID. Now, a person who, discoverer of AIDS virus and working on the vaccine, now opposes a vaccine. And, I, as a reporter, could surf Google, could go to their institute where he was working, get information, and write a story very easily without even talking to anybody. So the ease of writing a story today is that much easier. There are no going, listening, reading and writing. Now it is only, you search, if you have, email contact or phone, you get information and write. So this third part about what will happen in future. Now, in future, will you use chat GPT and say, "Look, Montagnier," and then the story comes and you push it? So how do you look at the future of journalism and, writing? Will you use technology, AI, chat GPT, you use dictaphones and then create a story? Or you go through that excitement of, writing? So you look at how technology is influencing, how corporates are influencing, how your impact as a perception creation are increasing. So with these thoughts, I would leave you and wish Nageshwar all the very best. And he in fact represents all these three. When he left the journalism department, he got into print, then he moved into television. I've been seeing him lot of views, and then entered into YouTube, which is now the highest rated, social media channel, and is doing very well. So he has evolved into all this past, present and future, and I wish him all the very best. The only thing I wanted to point out for all the students of journalism, I used to feel Professor Nageshwar perhaps would have done a lot if he was with the university more. He became an MLC, he went to the media, he went into television, he contributed a lot outside also. So I wish Nageshwar comes back to the university, universities use his services and everybody gains. Thank you very much and all the best. Sorry for a long talk. Thanks, Soam. Well, I acknowledge the presence of senior journalist Uma Sudhir Garu from NDTV. Please bear with us for a few minutes because Sudhakar Reddy has a lecture at Murray Channa Reddy Institute. So Sudhakar Reddy has been associated with our department for the past 4 or 5 years. Very successfully we have conducted 2 major fact check programs for Telugu journalists as well as Urdu journalists.
Well, if I have to talk about him, I think there's a lot to say, but widely traveled, one of the very senior investigative reporters, is the editor of investigations in Times of India, winner of several scholarships. Sir, I'll stop here. Well, I also acknowledge the presence of Bhaskar, okay, from Hans India, right? Thank you. Right. Thank you, lovely Professor Stevenson. Good morning, senior జర్నలిస్టులు రామచంద్రమూర్తి గారు. ఆయన బుక్ నేను కొన్నాను మొన్న ఎయిర్పోర్ట్లో, కొని చదువుతున్నాను. ఎందుకంటే అప్పటి రాజకీయాలు పెద్దగా తెలియదు నాకు. ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ గారు రోజు ఉదయాన్నే మొట్టమొదటి నేను చదివేది ఆంధ్రజ్యోతిని. ఎందుకంటే కాస్త స్పైన్ ఉన్న జర్నలిజం కనపడుతుంది ఆ పేపర్లోనే. అదే మాదిరిగా సీనియర్ జర్నలిస్టులు సోమశేఖర్ గారు, ఉమా సుధీర్ గారు, భాస్కర్ గారు. ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వర్ సారు ఏ తరానికి జర్నలిస్టు, ఏ తరానికి సంబంధించిన జర్నలిస్ట్ అని చెప్తారు మీరు? నేను అంటాను, యాక్చువల్గా ఈ ప్యూర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అని ఉంది, వాళ్ళు ఈ జనరేషన్స్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు 73 నుంచి 91 ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళని సైలెంట్ జనరేషన్ అంటున్నారు, 55 నుంచి 73 వాళ్ళని బ్లూమర్స్ అంటున్నారు. దాని కింద నేను 38 నుంచి వాయిస్ చెప్పేస్తున్నాను, 55 ఉన్న వాళ్ళని జెనెక్స్ అంటున్నారు. ఆమె జెనెక్స్ గాయ్. సో దాని తర్వాత ముందు ఉన్న వాళ్ళని మిలీనియల్స్ అంటున్నారు, 23 నుంచి 35 ఏళ్ళు. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ జెన్జీ, రాబోయేది ఐజెన్. అయితే వయసుతో సంబంధం లేకుండా, ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ చాలామంది అంటున్నారు, అంటే స్వప్న గారు ఇందాక లేరు, ఆవిడ చెప్పారు మనం తప్పుకోవాలి అని. తప్పుకోవటం కరెక్ట్ కాదేమో. ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సార్ని చూస్తే మామూలుగా పేపర్ మీద రాసి బ్రొమైడ్లు అంటించి, ఈనాడులో నేను చేశాను. ఐఎమ్ ఆల్సో 20, దో మై హెయిర్ హజంట్ గ్రేడ్ ఎట్ 26 ఇయర్స్ అయింది జర్నలిజంలో, 27th ఇయర్. ఆ యుగం నుంచి టీవీ యుగం తర్వాత ఇప్పుడు డిజిటల్ ఏజ్లోనూ సార్ చాలా ఆదర్శప్రాయంగా అందరికీ ఎమ్యులేటివ్ ఫిగర్ లాగా ఉన్నారు. అయితే నేను ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళి ఒక మాట చెప్తున్నాను. చాలా అరుదు ఈ భారతదేశంలో కానీ ఈ అల్గారిథంలకు వ్యతిరేకంగా ఎదురీదుతూ ఎవరు వెళ్తున్నారు అంటే అందులో వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టాల్సిన వాళ్ళు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు మొట్టమొదటి ఉంటారు. నాగేశ్వర్ గారు అల్గారిథంలకు ఎదురీదటం అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు మీరు. చాలామంది మీరు ఇంకా మనం డిజిటల్ యుగంలో ఉన్నాము, డిజిటల్ యుగంలో కూడా ఐ సీ డిఫరెంట్ ఫేజెస్. దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్, దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్, దిస్ ఈజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్. ఇందాక చెప్పారు, అంటే మనకి హ్యాష్ ట్యాగ్స్, కీవర్డ్స్ అంటే ఎన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయి, ఎంతమంది చూస్తున్నారు అని. అల్గారిథంల యుగం అని ఎందుకంటే నేను చెప్తుంటాను ప్రతి ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ క్లాస్లో. ఒకప్పుడు మనం కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడు యూనివర్సిటీలో, ఇదే యూనివర్సిటీలో ప్రేమలు మన మనసుల్లోంచి పుట్టేవి. కానీ ఇప్పుడు ఒక షాదీ.com, ఒక డేటింగ్ యాప్ అల్గారిథమ్ డిసైడ్ చేస్తుంది మ్యాచింగ్ పర్సనాలిటీని. మీరు నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసుంటారు, ద సోషల్ డిలమా అనే ఒక సినిమా, ఒక డాక్యుమెంటరీ. ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఎవరు కావాలి, రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు కావాలి, ఎమ్మెల్యే ఎవరు కావాలి అని వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులు, లేకపోతే వాళ్ళ నెరేటివ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్ హూ కంట్రోల్స్ ద నెరేటివ్ కంట్రోల్స్ ద డెమోక్రసీ, కంట్రోల్స్ ద ఎలక్షన్స్ ఇన్ దిస్ ఏజ్. ఈ నెరేటివ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో అంటే సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియా, అల్గారిథంలు, హ్యాష్ ట్యాగ్లు, కీవర్డ్స్ ద్వారా నెరేటివ్స్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఇందాక సోమశేఖర్ గారు చెప్పారు,
అంటే పర్సెప్షన్ ఈజ్ నెరేటివ్. హూ ఈజ్ క్రియేటింగ్ పర్సెప్షన్ నెరేటివ్ అంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ మొత్తం మీడియా వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఫాక్స్ న్యూస్ తప్ప ఆ నెరేటివ్ని, వైట్ సుప్రమసీ అనే నెరేటివ్ని కంట్రోల్ చేయగలిగాడు. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాని కంట్రోల్ చేశాడు. ట్విట్టర్లో ఆయన ఫాలోవర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఎక్స్ అంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ కూడా మన దేశంలో కూడా మనకు కనబడినంతగా ఈ స్ట్రాటజిస్టులు, పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్టులు నెరేటివ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. అది ఐపాక్ అయినా ఇంకొకటైనా అసోసియేషన్ ఆఫ్ బిలియన్ మైండ్స్ అన్నా ఈ నెరేటివ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. దాన్నే మనం ఎకో ఛాంబర్, ఫిల్టర్ బబుల్ అంటాం. అంటే మనకి ఒక యాడ్ చూసాం, మనం ఒక సినిమా చూసాం, లేకపోతే ఒక హీరోయిన్ గురించి చూసాం, లేకపోతే ఏదైనా ఒక పొలిటీషియన్ గురించి మనం ఫేస్బుక్లోనో ట్విట్టర్లోనో చూస్తే అదే పదేగా చూపిస్తుంటుంది అల్గారిథం. సో ఈ గూగుల్ అల్గారిథము కీవర్డ్స్ విషయంలో, కీవర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కీవర్డ్స్ ఎక్కువగా అమ్ముడుపోతున్న ఒక పదార్థం, ఒక వస్తువు, ఒక సర్వీసు. మీకు తెలియకుండానే మీ బ్రెయిన్ ఎలా ఆలోచిస్తుందో అలా సర్చ్ చేస్తుంటారు ఇంటర్నెట్ని. ఆ ఇంటర్నెట్లో సర్చ్ చేసే ఆ కీవర్డ్స్ని గూగుల్ వాడు అమ్ముకుంటున్నాడు. గూగుల్ మనకు అంతా ఫ్రీగా ఇస్తుంది అనుకుంటున్నాం, జీమెయిల్ అన్నీ. కానీ గూగుల్ మన బ్రెయిన్లో ఎలా ఆలోచించి మనం పదాలు సెర్చ్ చేస్తామో ఆ సర్చ్ చేసే కీవర్డ్స్ ప్రకారం గూగుల్ తన వ్యాపారం చేస్తుంది. అయితే ఇది ఈ నెరేటివ్ కంట్రోల్ డెమోక్రసీలో ఒక వ్యక్తి పర్సెప్షన్ను ఎలక్షన్స్లో మీడియా పట్ల ప్రజలకున్న అభిప్రాయాన్ని మార్చడంలో కూడా ఈ నెరేటివ్, ఈ అల్గారిథమ్స్, ఈ హ్యాష్ ట్యాగ్స్, కీవర్డ్స్ పనిచేస్తున్నాయి. అది ప్రస్టిట్యూట్ అనే వర్డ్ వచ్చినా, తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చినా, మీకు ఈనాడు చెప్పని నిజం అని వచ్చినా, ఏదొచ్చినా కానీ. అయితే ఇందులో మనము జర్నలిజంలో శ్రీశ్రీ చెప్పినట్టు ఎముకలు కుల్లిన వయసు మళ్ళిన సోమరులారా చావండి. అంటే జర్నలిస్టులు మనం కూడా చాలామంది సోమరులాగా ఉన్నాం. మన ఎముకలు కుళ్ళిపోయినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నాం, మన వయసు మళ్ళినట్టు ప్రవర్తిస్తున్నాం. అందుకనే మనం అప్స్కిల్లింగ్ చేసుకోవట్లేదు. ఈ ప్రింట్ మీడియా మైండ్ సెట్ నుంచి మారట్లేదు. ఒకవేళ టీవీ మీడియా మైండ్ సెట్, మల్టీమీడియా మైండ్ సెట్కి, డిజిటల్ మైండ్ సెట్కి, అల్గారిథం మైండ్ సెట్కి. ఎందుకంటే ఈ అల్గారిథం ఆగదు. సోమశేఖర్ గారు చెప్పినట్టు చాట్ జీపీటీ ఆగదు. చాట్ జీపీటీతో వార్తలు రాయచ్చా అంటే రాస్తే బూతులే రాస్తుంది చాట్ జీపీటీ. సరే, అది వాడితే తెలుస్తుంది. కానీ చాట్ జీపీటీని వాడి అద్భుతంగా కాపీలు ఎడిట్ చేయొచ్చండి. చాలా అద్భుతంగా ఎడిట్ చేస్తుంది. చాట్ జీపీటీని మనం వాడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఇది చెయ్యి, ఇది చేయొద్దు అని దానికి చెప్పాలి. ఒక చిన్న పిల్లాడికి చెప్పినట్టు నువ్వు ఇది చెయ్యి, ఇది చేయొద్దు అని చెప్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది. అది ఆ ప్రాంప్ట్ జనరేషన్ అనేది ఒక పెద్ద సబ్జెక్టు. హౌ డూ యూ జనరేట్ ప్రాంప్ట్స్ జర్నలిస్టులు చాలామంది నేర్చుకోలేదు. సో నేర్చుకోకపోవటం, కొత్త అంటే ఫ్యూచర్లో జర్నలిజం ఎలా ఉంది, కరెంట్గా జర్నలిజం ఎలా ఉంది, దాన్ని మనం ఎలా ఆకలింపు చేసుకోవాలి, ఎలా మెలకువలు నేర్చుకోవాలని మనం నేర్చుకోకపోవటం మన తప్పు. కానీ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సారు అంటే నాట్ ఓన్లీ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టి ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించి, దానికి మళ్ళా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలామంది నడిపిస్తున్నారు. ఇందాక చెప్పినట్టు బూతులు మాట్లాడుతున్నారని, లేకపోతే ఏది హ్యాష్ ట్యాగ్, ఏది ట్రెండింగో. కానీ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సారు ఏది మాట్లాడితే అదే ట్రెండింగ్. చప్పట్లు కొట్టండి. ఎందుకంటే నేను చూశాను చాలా, అంటే ట్రెండింగ్, ఈ రియల్ టైం ట్రెండ్స్, లేకపోతే ఆ రోజు ఉన్న ట్రెండ్స్, వాటికి అనుగుణంగా వార్తలు ఇస్తే మనం ట్రెండ్ అవుతాం అనే ఒక భ్రమలో, అంటే ఇట్స్ రియల్ ఇన్ సర్టన్ ఆస్పెక్ట్స్ అది జరుగుతుంది. కానీ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సారు తన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎప్పుడు ఆయన ఒక వీడియో పెడతారని ఎదురు చూసే లక్షలాది మంది ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. ఒక ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఒక మనిషి, ఆయన ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి, నేను అంటే ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ టీచింగ్ ప్రొఫెసర్స్ని తప్పుపట్టం కాదు, అట్లని ప్రాక్టీసింగ్ జర్నలిస్ట్ని, ఒక ప్రాక్టీషనర్, జర్నలిజం ప్రాక్టీషనర్ ప్రొఫెసర్ అయితే అది జర్నలిజానికి ఎంత మేలు చేస్తుందో, స్టూడెంట్స్కి ఎంత మేలు చేస్తుందో ఒక గొప్ప ఉదాహరణ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సార్. ఎందుకంటే ఒక ప్రాక్టీషనర్ జర్నలిస్ట్గా ఉండటం, ఒక జర్నలిస్ట్ టీచర్గా ఉండటం, ఒక ప్రాక్టీషనర్ ప్రొఫెసర్గా ఉండటం, ఒక జర్నలిస్ట్ టీచర్గా ఉండటం, రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే నేను ఐఎమ్ లక్కీ టు
be part of his classes, to be a student. అయితే ఇది అంటే తను అదే ప్రింట్ మీడియా అయిపోయింది, తను ఎడిటర్గా ఉన్నారు, ఇంగ్లీష్ పేపర్కి ఉన్నారు ఎడిటర్గా, తను అనాలిసిస్ నడిపించారు, తర్వాత టీవీలో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్లో ఉన్నారు, ఎన్నో డిబేట్స్లో. నేను కూడా రెగ్యులర్గా కోట్ చేస్తాను సార్ని, ఏ పొలిటికల్ ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే వినాలనిపిస్తుంది అదే పదిగా, అదే అంటే సరే వాళ్ళు చెప్పేది అబద్ధమా నిజమా అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసీఆర్ మాట్లాడుతుంటే వినాలనిపిస్తుంటుంది, త్రివిక్రమ్ మాట్లాడుతుంటే వినాలనిపిస్తుంటుంది. కానీ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సార్ వాస్తవాలే చెప్తున్నా వినాలనిపిస్తుంది. అది అంటే ఆ కొహరెన్స్, లాంగ్వేజ్ కొహరెన్స్, సబ్జెక్ట్, దానికి ఉన్న అథారిటీ, దీనివల్ల వినాలనిపిస్తుంటుంది. అలా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. బహుశా ఒక జర్నలిస్ట్గా, ఒక ప్రొఫెసర్గా, ఒక టీవీ డిబేటర్గా, ఒక యూట్యూబ్ జర్నలిస్ట్గా ఈ వయసులో ఉండి, అంటే వయసు, ఏజ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిజికల్ ఏజ్, నాట్ అబౌట్ ద మైండ్ సెట్ ఆర్ నాట్ అబౌట్ ద యాక్టివిటీ, నాట్ అబౌట్ ద బోన్ స్ట్రెంగ్త్. బహుశా రేపు మనందరం చెప్తారేమో, అంటే ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఏమైపోతుందో అని భయంగా ఉంది. ప్రొఫెసర్ స్టీవెన్సన్, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్, ప్రొఫెసర్ నరేందర్ గారు రిటైర్ అయిన తర్వాత బహుశా అంటారేమో, బహుశా రేపు మహాత్మా గాంధీ గురించి ఐన్స్టీన్ చెప్పినట్లు ఒక మనిషి, ఇలాంటి మనిషి ఎముక మాంస రక్తాలతో ఈ భూమి మీద తిరిగాడా అని అంటాడు అని ఆశ్చర్యపోతారు కొత్త జనరేషన్ అన్నట్టు. ఈ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు లాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారా? సో ఎందుకంటే హైటెన్ సెన్సెస్ అండ్ దిస్ మెమరీ, మేము క్లాసులు చెప్పినప్పుడు ఈ మధ్య ఫ్యాక్ట్ చెక్, మనకు అప్పట్లో అనేవాళ్ళు ఎన్సైక్లోపీడియా అని, మూవింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా అని. ఇప్పుడు ఎన్సైక్లోపీడియా లేదు కాబట్టి వెబ్ ఆర్కైవ్ అని ఉంది, archive.web.org. ఈ వెబ్ ఆర్కైవ్ ఏంటంటే వేబ్యాక్ మిషన్ కూడా ఉంటుంది. అందులో కొన్ని వేల లక్షల ట్రిలియన్స్ కొద్దీ మీకు ఏ గెజెట్ కావాలన్నా, తెలంగాణ ఫార్మేషన్ గెజెట్, ఆంధ్ర ఫార్మేషన్ గెజెట్, ఏదైనా అందులో దొరుకుతుంది. అందులో ఏ విషయాన్నైనా మనం వెతకొచ్చు. గూగుల్లో మనం సర్చ్ చేస్తుంటాం, బట్ గూగుల్ని మించి ఒక ఆథెంటిక్ సైట్ వెబ్ ఆర్కైవ్. సో ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు ఒక మూవింగ్ అండ్ లివింగ్ వెబ్ ఆర్కైవ్, ఆఫ్లైన్ వెబ్ ఆర్కైవ్. నేను ఎప్పుడు ఏది ఫోన్ చేసినా, ఇది సార్ ఇది ఏంటి అని చెప్తే ఆయన చెప్పగలిగిన ఒక గొప్ప మేధా సంపత్తి, ఒక గొప్ప ఇంకొకటి స్కిల్. నాకు ఒక 4 years, I think 5 years క్రితం ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఫోన్ చేసి, ఆయన ఏంటంటే వీడు సుధాకర్, వీడికి ఇంకా జుట్టు నెరవలేదు, వీడు బచ్చాగా కాకుండా హీఈస్ ఎ గుడ్ లిజనర్. అందరూ అనుకుంటారు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సార్ అని, బట్ హీఈస్ ఎ గ్రేట్ లిజనర్. ఆయన ఏంటి సుధాకర్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని మాట్లాడి చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా విషయాలు తెలుసుకొని దాన్ని ఎలా మౌల్డ్ ఇంకొకటి టుడే హౌ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ has successfully in the age of algorithms, in the age of hashtags, how he successfully, without sensationalizing, without actually taking a side. ఇప్పుడు ఈ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్లో ఏదో ఒక సైడ్ తీసుకోవాలి, రైటో లెఫ్టో, వాళ్ళకే ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు. న్యూట్రల్గా ఉంటే ఉండరు. నేను ట్విట్టర్ 2009లో వచ్చాను, ఇప్పుడు ఎక్స్ అయింది, నాకు 5600 మందే ఉన్నారు ఫాలోవర్స్. ఎందుకంటే నేను రైట్ తీసుకోలేదు, లెఫ్ట్ తీసుకోలేదు. ఈ రైట్ లెఫ్ట్ తీసుకోకుండా ఎవరో ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ సంపాదించుకుంది, ఎవరికైనా ఎక్కువ మంది ఉన్నారంటే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ సార్. సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ లెసన్. ఐ థింక్ ఒక జర్నలిజంలో ఒక పాఠంలాగా చెప్పాలి, ఎట్లా మౌల్డ్ అవ్వాలి పాస్ట్, ఫ్యూచర్, ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్కి. ఒక జర్నలిస్ట్ ఎలా అప్స్కిల్లింగా, నాలెడ్జా, లేకపోతే టెక్నాలజీ తెలుసుకోవటమా? ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అంటే చాలామందికి భయం ఉంటుంది. మా ప్రింట్ జర్నలిజం, మా యుగం గొప్పది, అది తప్పు భావన నేను అనుకుంటున్నాను. నా తరం గొప్పది, నా తరంలో ఏ తరానికైనా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కనెక్ట్. ఇప్పుడు జన్జీ చూడట్లేదండి, జన్జీ స్పోర్ట్స్ చూస్తున్నారు, ఎంటర్టైన్మెంట్ చూస్తున్నారు. సో యూ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు క్యాచ్ దెమ్. గేమిఫికేషన్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. ఇఫ్ యూ గేమిఫై జర్నలిజం, ఇఫ్ యూ గేమిఫై న్యూస్, యూ కెన్ గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ వాళ్ళ నాడి తెలుసుకోగలం, పల్స్, జన్జీని, జనాయిని. సో ఐ థింక్ జర్నలిస్టులు కూడా మేనేజ్మెంట్లు తిట్టుకోవటం కాకుండా సక్సెస్ఫుల్గా డబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి కదా సార్,
బాగానే. సో డబ్బులు వస్తాయి మంచిగా చేస్తే. నేను కూడా ఫైనెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కడో ఒక సాధారణ కంట్రిబ్యూటర్గా స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఐఎమ్ ద ఎడిటర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఐ ట్రావెల్డ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ 22 countries. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్వీడన్ ఫర్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం కాన్ఫరెన్స్. సో జర్నలిస్టులు జర్నలిజాన్ని నమ్ముకొని ప్యాషనేట్గా ఉంటే ఒక ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సార్ మీకు రిటైర్మెంట్ లేదు, ఎందుకంటే జస్ట్ ఇట్స్ ఏ ఫార్మాలిటీ. ఐ థింక్ you inspired us. You will be continue to inspire Gen Z and iGen also. Thank you sir, thank you for giving, thank you for listening to me. Very nicely articulated, Sudhakar garu. Thank you so much. A very good morning to all of you. Professor Nageshwar, what the topic that he has chosen, when they called me also, I said he actually represents these three, past, present and future of journalism. That's what Professor Nageshwar represents to all of us, because like speakers before me, including Sudhakar, have mentioned that he is someone who straddled all three worlds and done it so beautifully and so well. I thought I would use a PPT only because the same institute, that MCHRD, the same I think group, I had gone there and actually spoke about this doesn't work. This one, if I move around, yeah, this okay, this one moves. No, please switch on. Yeah, wait. Okay. It will come. And do you have the remote for the? No, yeah, right. Okay. So I had also spoken about the past, present and future of journalism, and therefore I thought I would use that. Is this working now? Yeah, it is working. Okay. Both is working, but the thing is. Okay, let me hold it. Yes. Are both working? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Not this. No, it's working there. Okay, sorry. Okay, so that's the reason I chose this. And at every age, people will keep saying, "Oh my God, we are in a crisis. Journalism is in a crisis," and so on and so forth. But I just thought I would go through what we have done before. I did this, I should admit, for a group of officers from the Lok Sabha. I think that's where Sudhakar is going now as well for speaking. So if you can just go a couple of slides ahead, we are not going for this. Like a very excited person who's next one. So media, news media, I have Kal Aaj or Kal, which was for, obviously it was for a North Indian audience, so I had to make it Kal Aaj or Kal, straddling different voices as well. Just going through this because this panic about technology and what it has done to us and how it has changed journalism completely. I think let's go to the next one also very quickly. Obviously we are a land of a million voices, and now everyone has a voice. Not a million voices, actually 14-28 million voices is what we are talking about, and everyone now has their own social media channels through which they talk. So we are talking about hugely evolving, hugely diverse ownership that you spoke about as well. And let's change to the next one. And obviously you're adding OTT also to this group now, not just social media but OTT as well, which is now news channels on OTT as well, and all information. And huge, I mean, I belong to that 909 TV channels, one of the first to be a news channel, private news television in India. I came from NDTV, but now more than 400 news channels is what you are talking about, and my own channel of course has more than 400 that we are talking about. So why this was important is next one. India is going to be despite the fact that we keep talking about television as something that's going to die, it's going to be, India is going to be the third largest market globally. And obviously Telugu also is a huge chunk, even though Hindi I think is maximum, but we have a huge chunk of channels in every language actually, literally. Next one as well. So newspapers also huge, we all know 100 million copies is what we are selling, and 1.46 lakh publications. This is all, we don't like to call it the past because they all coexist. Each time when television came, we thought print is going to go away, that didn't happen. Next one. So this is what I think is the biggest, while we talk about governments and policies of governments changing, but I think this is what has been the biggest disruptor. Internet
and digital technology and the cell phones and app-based media which is coming. That is what has been the biggest disruptor in the media scene, and for very good reasons. Obviously, now this changed the entire way in which people engage with the media, and we are not having only one kind of media that we can stick with and go with. Next one. And this is where I think it's very important. This is something that I picked up actually out of Dr. Pranay's show that was there in 2019 or something, where he used to chat with Ruchir Sharma and talk about how news consumption and trends across the world. And in this, the fact that youngsters are consuming all their news, most of their news from, in fact, the digital sources. And I was surprised to know that 73% get their news sources out of the mobile phones, and hardly 37%, also for good reasons, that we don't have as many computers as we have cell phones, that's what they are consuming completely out of, 73% out of access through. Next one we can go to. It's an indication of what happening in the US when we started seeing, and our trends obviously mimic what happens in the US, and therefore that's the kind of trend that we are seeing, that people are increasingly depending on YouTube, sometimes with good reason, when Professor Nageshwar kind of voices are there which are independent and which are giving you substantive news, and otherwise depending on WhatsApp and other sources. And of course the biggest disruptor for this is, again, let's go to the next one, that everyone is getting their news through the, most of the people are getting their news through the smartphones, and as we all know, newspapers are dying because of newsprint and their the cost that they give to us. Television, nobody is sitting together in a drawing room and watching TV. Everyone is accessing in their own rooms whatever they want to see, and therefore it's not going to be through the thing. And of course, Mr. Ambani gave us Jio, which brought down data and brought down the cost of phones as well. And the good thing that happened was that English hegemony actually was killed, at vernacular content in every language we are proliferating, and I think that's a very big advantage and very good thing that has happened out of this technology thing, that English hegemony is broken, and all of us in all the different languages are able to do. Convergence newsrooms is something that we've been talking about. All of us do television, all of us do